సో ఈరోజు ఇంకొక ముఖ్యమైన వెబ్సైట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ వెబ్సైట్ మీకు పరిచయం చేస్తాను. సో ఈ వెబ్సైట్ పేరు thinkubetter.nascomfoundation.org. thinkubetter.nascomfoundation.org. ఇది కూడా సిస్కో వాళ్ళ సహకారంతో నడుస్తున్న ఒక వెబ్సైట్. ఇది చాలా మంచి వెబ్సైట్. ఇక్కడ మీకు చాలా కోర్సెస్ ఫ్రీగా లభిస్తాయి. విలువైన చాలా కాస్ట్లీ కోర్సెస్ ఇక్కడ మనకి అడ్వాన్స్డ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ మీకు ఇక్కడ చాలా ఫ్రీ, అంటే బయట ఎంతో ఖరీదు చేసే కోర్సులు ఇక్కడ ఫ్రీగా లభిస్తాయి అన్నమాట. మీరు తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ అయ్యి ఈ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికేట్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది ఇందులో. సో ఫస్ట్ నేను ఒకసారి వెబ్సైట్ అంతా చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్, హోమ్లో ఇంపాక్ట్, లెర్నింగ్, ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయా. తర్వాత కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసుకోవాలి. ఈ వెబ్సైట్లో మెయిన్ ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత సెమినార్స్ ఉంటాయి. వీక్లీ ఏదో ఒక సెమినార్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ సెమినార్స్. ఏదో ఒక మంచి టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ టాపిక్ మీద మీకు సెమినార్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ కోర్సెస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి చూసారా. రాస్బెర్రీ పై అండ్ పైథాన్, వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఐఓటీ, పీసీబీ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ డిజైన్, క్యాడ్ అండ్ 3D ప్రింటింగ్, బ్లాక్ చైన్, చాట్బాట్ ఆర్ స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్, AI on the go. Next, connected devices using Node MCU, an introduction to embedded systems. సో వ్యూ ఆల్ కోర్సెస్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇందులో ఏ కోర్సెస్ మనకి ఒకసారి చూడండి. రాస్బెర్రీ పై 3 ఫర్ క్యూరియస్, ఆర్డినో, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్, AI, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మొబైల్ యాప్స్, బ్లాక్ చైన్, CAD and 3D printing, PCB architecture, machine learning, wireless technologies for IoT, developing IoT applications, connected device, node, introduction to embedded systems. ఒకసారి మనం ఏదో ఒక కోర్సు తీసి చూద్దాం. బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్స్ కరికులం చూడండి. బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఫస్ట్లో రెసిస్టర్స్ గురించి, తర్వాత పొటెన్షియోమీటర్, డయోడ్, స్విచ్, LDR, LED, బ్రెడ్ బోర్డు. సో ఇది ఫస్ట్ కోర్స్ అనమాట. సో మీరు వన్స్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టేక్ కోర్స్ అన్న దానిపైన క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే సైన్ అప్ చేసుకోవాలి. సైన్ అప్ పైన చూడండి, ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ కోర్సెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఇందులో. చాలా బెస్ట్ వెబ్సైట్, మిస్ అవ్వద్దు. మనం ఇంట్లో ఉండి నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా. చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఇందులో. లెసన్స్ కూడా చాలా ఎలాబరేట్గా క్లియర్గా చెప్పారు. డోంట్ మిస్ ఇట్. సో ఈ వెబ్సైట్ నేమ్ ఏంటంటే thinkubetter.nascomfoundation.org. సో మళ్ళీ ఒకసారి హోమ్కి వద్దాం. హోమ్ చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ చూసారా వెబినార్స్. సో నేను కోర్సెస్తో పాటు ఎవ్రీ వీకెండ్ లేదంటే ఎవ్రీ వీక్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ పైన మనకి వెబినార్స్ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో డోంట్ మిస్ ఇట్.